El sobre lega un jueves blanco y liso sin remitente con matacelos de un pueblo de Montana del que nunca había oído hablar. Estaba revisando la pila habitual de facturas y anuncios cuando vi mi nombre escrito a mano en el anverso, en letras mayúsculas que parecían deliberadamente impersonales. Dentro había una sola hoja de papel y una fotografía. La fotografía mostraba a un hombre parado frente a una ferretería, entrecerrando los ojos ligeramente por la luz del sol. Era más delgado vestía una camisa de franela y pantalones de trabajo, pero lo reconoce al instante. Era mi hermano Ethan. El documento tenía 3 frases escritas con la misma letra mayúscula. Está vivo. Vive en Clarkson, Montana bajo el nombre de David Pierce. Pregnante la tutu porque mi quedé en mi cocina sosteniendo estas 2 piezas de evidencia, sintiendo que el piso se movía debajo de mí. Ethan había sido declarado legalmente muerto hace 7 años. Desaparecía a los 20 años durante un viaje de campamento en las cascadas. El equipo de búsqueda y rescate lo busca durante 2 semanas. Encontraron su camioneta abandonada al comienzo de un sendero, su tienda de campaña derrumbada y parcialmente enterrada en la nieve, y ningún otro rastro. Tras un año de espera, nuestra familia celebra un servicio conmemorativo. Después de 7 años los tribunales finalizaron el certificado de defunción. Yo tenía 34 años. Ethan tendría 33. Volví a mirar la fotografía. El hombre porque en ella podría tener 33. Los rasgos coincidían en la nariz estrecha, la forma de las orejas ligeramente adelantadas, la forma de la mandíbula. Pero había algo diferente en su postura, algo reservado y disgustado que mi hermano nunca había tenido. Le di la volta la foto nada. Ni fecha ni diz de ubicación mas all de lo visible en el marco. Pregunté la tutu porque nuestro tío Martin era el hermano menor de nuestro padre. Había sido muy cercano en nuestra familia durante la infancia de Ethan y yo. Siempre presente en las fiestas y cumpleaños, siempre dispuesto a dar consejos o ayuda. Tras la desaparición de Ethan, Martin fue quien organizó la búsqueda, acordando con las autoridades y se encarga la logística mientras nuestros padres se desmoronaban. Cuando nuestro padre fallecía hace 3 años, de un infarto repentino y definitivo, Martin intervino de nuevo, ayudando a nuestra madre a administrar la herencia y escar en 2 de que todo se gestionara correctamente. Había sido constante, confiable. Dejé el sobre el mostrador y lo miré fijamente durante un largo rato. Luego llamé a Martin, contesté el tercer timbre, con una voz quilida y familiar. Hola, chaval. ¿Qué pasa? Necesito preguntar algo. Claro, dispara. Tu sabes algo sobre si Ethan está vivo. Silencio. Lo suficientemente largo como para comprobar si la llamada se había cortado. Martin. ¿De dónde viene esto? Si vos había cambiado. Ahora más cautelosa. Medida. Recibí algo por correo. Una fotografía y un mensaje. ¿Qué tipo de fotografía? Un hombre que se persa Ethan. De pie frente a una tienda en Montana. Otra pausa. Puedes enviármelo. ¿Por qué? Hasta lo quiero ver lo que estás memorando. ¿Sabes algo? Envíame la foto primero. Luego hablamos. Tomé una foto de la foto y la nota con mi teléfono y si las envié. Escuché el sonido de la notificación. Un largo silencio mientras los miraba. No es Ethan. Dijo finalmente. Si mo lo sabes, porque Ethan está muerto. Ya pasamos por esto hace 7 días. Alguien te está tomando el pelo. Y el percido es exacto. Las personas pueden perderse. Sucede. La nota dice que le pregunté por qué está viva. Y digo que no. Alguien está jugando una mala pasada. Virala y sig adelante. ¿Quién haría eso? No lo sé, pero no dejes que te subo a la cabeza. Ethan se ha ido. Todos lo asumimos, colgué antes de poder responder. Me quedé all con el teléfono en la mano, repasando la conversación. El tono de Martin no había sido el adecuado. Demasiado controlado, demasiado rápido para descartar algo que debería haberlo entregado. Miré la fotografía de nuevo. Luego reservé un vuelo a Montana. Había trabajado como analista de datos para una consultora durante los últimos 6 años, un trabajo bien remunerado que exige poca inversión emocional. Tenía días de vacaciones ahorrados. Le dije a mi supervisor que tenía un asunto familiar que atender, prepara la maleta vol 2 días después. Clarkson, Montana, era un pequeño pueblo en el noroeste del estado, con una población de unos 3,000 habitantes, rodeado de montañas y bosques. El tipo de lugar donde todos se conocían,
Donde los desconocidos se hackean notar. Alquile un coche en el aeropuerto regional y conjuga una hora y media hasta Clarkson, llegando al final de la tarde. La ferretería de la foto fue fácil de encontrar call principal esquina toldo rojo. Ferretería y suministros Pierce. A parque al otro lado de la calle y observe un rato. Algunos clientes entraban y salen. Por la ventana vi algún movie en dos dentro, pero no pude distinguir los detalles. Crucé la calle y entré. La tienda era pequeña, organizada y bien surtida. Un hombre estaba detrás del mostrador introduciendo algo en una computadora. Levant la vista cuando son la campana sobre la puerta. Era el mayor sí, más delgado. La línea del cabello se había reducido un poco, pero la cara era la de mi hermano. Mi mujer con neutralidad educada y profesional. Puedo ayudarte a encontrar algo, no pude hablar por un momento, mi quedé ali, mirando fijamente. Su expresión cambió ligeramente. Incertidumbre. Quizás es el reconocimiento intentaba aflorar. Te conozco, pregunta. Soy tu hermana, su rostro se queda en blanco. Ni sorprendido ni confundido. Simplemente en blanco como una muscara que se pone en su lugar. Frío que me confundes con otra persona. Ethan, me llamo David Pierce. Levo viviendo aquí 6 años, no sé quién crees que soy, pero te equivocas. Tengo una foto nuestra de niños, te la puedo mostrar. No será necesario. Lo siento. Un cliente anda detrás de mí, y David, Ethan, mira mi alrededor con visible alivio. Enseguida leyendo, Sidor. Salió de detrás del mostrador y camin hacia la parte trasera de la tienda desapareciendo por una puerta que tenía un letrero que decía, solo empleados. Me quedé ali, sin saber qué hacer. El otro cliente estaba mirando. Podría seguir a Ethan hasta la parte de atrás confrontarlo exiger respuestas, pero algo me detuvo. La forma en que me mira, no como un extraño, como alguien que me reconoce y decidí no hacerlo. Sal de la tienda y me senté en mi auto, con las manos temblando. Estaba vivo. Estaba aquí y fingi no conocerme. Me registré en un motel a las afueras y pasé la noche buscando información en internet sobre David Pierce. No encontré mucha. El registro comercial de la ferretería solicitado hacia 6 años. Una escasa presencia en redes sociales, una cuenta de Facebook sin fotos personales. Solo publicaciones ocasionales sobre el inventario y las ofertas de la tienda. Un artículo de noticias locales de hace 4 años sobre una campaña benéfica que había organizado para una familia cuya casa se incendió. Nada que explicara quién era realmente mojable legado ali. Pensé en volver a llamar a Martin. Pero algo me di que sería un error. En cambio, llamé a la oficina del secretario del condado a la mañana siguiente y pregunté sobre los registros públicos. La mujer del teléfono fue muy amable. Sí, podía solicitarlos. No había plazo para la mayoría de los documentos. Podía ir esa misma tarde. Conjugue hasta la capital del condado. Una ciudad más grande 48 kilómetros al este. Pas 2 horas en una oficina de registros revisando todo lo que pude encontrar sobre David Pierce. Permisos comerciales, registros de propiedad, declaraciones de impuestos. Era el dueño absoluto del edificio de la ferretería, comprado hacia 6 años al contado. No tenía hipoteca, ni gravamines, ni dudas. Había aparecido en Clarkson completamente formado con dinero y una nueva identidad. Y sin rastros de documentos que lo llevaran al pasado. Solicité una copia de su registro mercantil. La firma era firme y segura, no era la de Ethan. Pero era lo suficientemente parecida como para que alguien que conociera ambos pudiera ver la conexión. También solicité cualquier registro relacionado con el nombre Ethan Marshall, el nombre completo de mi hermano. Nada al salir me detuve en el mostrador del empleado. ¿Hay alguna manera de comprobar si alguien se ha cambiado el nombre legalmente en Montana? Claro. Los registros de cambio de nombre son públicos. Necesitarías saber en qué condado se presentarán. Si no lo supiera, tendré que consultar cada condado individualmente. No existe una base de datos estatal para eso. Le di las gracias y me fui, de vuelta en Clarkson, aparqué cerca de la ferretería y observé. Ethan no podía recordarlo como David salí a las 6. Sur el coche y camin 2 manzanas hasta una casita en una calle tranquila. Lo seguí de lejos, lo vi entrar y anotó la dirección. Luego volví al motel llama un investigador privado que encontré en internet, uno de Billings que anunciaba verificación de antecedentes y servicios de vigilancia.
Si la maba ron decker y perfa aburrido hasta quel explique lo que necesitaba. Quires que verifique la identidad de alguien qui crees qui es tu hermano y qui se supone qui est mirdo. Ceci. Y vive bijo un nombre diferente. ¿Tienes una muestra de ADN del hermano? No, ju fotos. Documenta sin tengo fotos familiares antiguas, puedo enviártelas de acuerdo, puedo comparar. Investigar sus antecedentes, a ver que encuentro. Pero seré sincero si alguien se ha tomado la molestia de crear una nueva identidad y permanecer oculto durante 7 años. Probablemente tenga ayuda. No es barato ni fácil. ¿Qué tipo de ayuda? Ayuda legal, ayuda financiera, a veces ayuda oficial, sabes a qué me refiero. ¿Crees que alguien de la policía lo ayuda a desaparecer? O alguien con contactos, sucede mes de lo que crees. Lo contrade y el envié todo lo que tenía fotos de Ethan. Detalles sobre su desaparición, la fotografía del sobre, la información que había reunido sobre David Pierce. Ron dijo que tendría algo para mí en unos días. Me quedé en Clarkson manteniendo un perfil bajo, observando la ferretería deslejos. Ethan mantuvo su rutina abría las 8. Cerraba a las 6 volvía a casa caminando. No socializaba mucho por lo que pude ver. No recibía visitas en casa. No paraba en bares ni restaurantes. Al tercer día, volvía a la tienda. Esta vez con un enfoque diferente. Estaba reponiendo estantes. Levanta la vista cuando entré y volví a reconocerlo, pero lo disimulé rápidamente. No estoy aquí para causar problemas. Dije en voz baja. Solo quiero entender. Deja la caja quizás no hay ti lo dije. Sé lo que me dijiste. Pero ambos sabemos que no es verdad. Mir hacia la puerta, comprobando si había alguien más la tienda estaba vacía. ¿Tienes que irte? ¿Por qué te escondes? No me escondo. Estoy viviendo mi vida. El bajo un nombre falso en un pueblo donde nadie te conoce. Fingiendo que tu familia no existe. Mi familia cree que estoy muerto. Es debe seguir siendo. ¿Por qué? Mi merfigimento un buen reto. Pude ver el conflicto en sus ojos la necesidad de explicar el miedo a ser demasiado. Porque si estoy vivo la gente se lastimada. ¿Qué gente? Todo ma'am. Todos. Ethan, deja de llamarme así. Su voz era cortante casi desesperada. Esa persona se ha ido, que siga fuera. No pudo eres mi hermano. Yo era tu hermano, ahora soy otra persona. Why tienes que aceptarlo y volver a casa? ¿Quién hizo esto? Fu Martin. ¿Su expresión cambia? Solo un poco. Un destello de algo era, tal vez omido. Vida casa, repetí. Por favor. Salí de la tienda y me cené en mi auto, temblando nuevamente. No había negado la participación de Martin, simplemente me dijo que me fuera. Ron la noche. Tengo algo, dijo. Tu hijo David Pierce. No existía antes de 6 años, no tenía certificado de nacimiento, ni en mero de seguro social nada. Aparece de la nada con una identidad completamente documentada. Licencia de conducir, cuenta bancaria, historial crediticio. Eso es trabajo profesional. Puedes registrar quien lo hizo, no es errorcil, pero te puedo decir esto. Existe una conexión financiera entre David Pierce y una empresa llamada Clearwater Holdings. Están registradas en Delaware, lo que dificulta su rastreo, pero han realizado varios depósitos en la cuenta de Pierce en los últimos 6 años. Cantidades regulares como pagos. Pagos para qué? Esa es la pregunta. Sigo investigando. Pero encontré algo más. Clearwater Holdings tiene un agente registrado en Seattle, un tipo llamado Martin Marshall. Sentí una operación en el pecho. Es maito. Entonces creo que yo tienes la respuesta sobre quien ha estado ayudando a tu hermano a mantenerse oculto. Le di las gracias a Ron y colgué. Martin había hecho esto. Martin había ayudado a Ethan a desaparecer, había pagado por su nueva identidad, lo había mantenido oculta durante 7 años. Y cuando llama para hacer preguntas Martin había mentido, pero ¿por qué? Volé a casa al día siguiente pero no volví a trabajar. Fui a casa de mi madre. Ya tenía 70 años y vivía sola en la misma casa donde Ethan y yo nos criamos. Había envejecido considerablemente desde la muerte de mi padre. Y su dolor se agrava con los años primero por Ethan, luego por su esposo. La encontré en el jardín podando rosas. Mam, necesito hablar contigo sobre Ethan. Levanta la vista y vi el cansancio en sus ojos. Y el quai. Yo papa o Martin dijeron alguna vez algo extraño sobre su desaparición. Ya algo sin sentido. Extraño amo. Como si supieran más de lo que decían. Deja las tijeras. Por qué me preguntas esto ahora. Le mostraré la fotografía.
lo mer figimenti durante un largo rido, con el rostro pilido, udd id sacastistu, milo inviern porcurio, animament, se presa el, is al, fui a Montana, hablagan el est vevo mam, si sena pasadament en el banco del jardín, eso no es posible. Hesi, y Martin lo iota desaparecer, tengo pruebas. Sarah las hojas senti que el suelo se movía de nuevo. Quai, lo sabia, tu padre mi lo coni antes de morir, mi hizo prometer que no dure nada. Porquoi hará eso, guarda silencio en ben redo, cuando por fin habla su voz era apenas un susurro. Tu Martin estuvo involucrado en algo ilegal, un fraud financiero relacionado con su negocio. Ethan se enteró. But denunciarlo why Martin lo amenaz? Le dijo si acudia a las autoridades, si seguraria de que Ethan caera con él, que había inventado pruebas para implicarlo. Es que Ethan corre. Martin le ofrece un trato desaparecer, adoptar una nueva identidad y Martin se asegura de que lo cuidaran. A cambio, Ethan guardaría silencio. Y possible de esto. Martin se lo conta después de la desaparición de Ethan. Le dijo que Ethan estaba a salvo, pero que nunca podría regresar. Tu padre estaba furioso, pero Martin también tenía influencia sobre el viejos líos financieros de cuando trabajaban juntos. Si tu padre dilataba Martin, lo perdería todo. Es guarda silencio. Y mi hizo prometer que guardaría silencio. Es que todos fingimos que Ethan estaba muerto. No teníamos ilusión de si por una elección mi mir con lágrimas en los ojos, no entiendes la situación en la que estábamos. Martin tenía poder sobre todos nosotros. Tu padre pensa que nos quedamos calados, al menos Ethan estaría salvo si hacíamos ruido. Martin podría hacer algo peor. Me senté a su lado, sintiendo el piso de todo. ¿Y qué fue el delito de Martin? ¿Y cuál al cabo? No conozco los detalles. Algo sobre malversación de fondos de sus clientes. Era ese financiero, ¿recuerdas? Gestionaba inversions y silvaba dinero que no debí. Ethan trabajaba para él es verano, lavando la contabilidad, vio las discrepancias. Y en lugar de entregarse, Martin obliga a Ethan a exiliarse. Sí. Mi pews de pie. Voy a arreglar esto. Sí, voy a denunciarlo todo. To Martin, el frolico todo. Lo negar. Y Ethan no testificar en su contra. Teen demasiado miedo. Tal vez pero ahora tengo pruebas. Y no le tengo miedo a Martin. Salí de casa de mi madre y fui directo a un despacho de abogados en el centro. Pregunté por alguien especializado en delitos financieros y me derivaron a una abogada llamada Grace Villanueva. Escuch mi historia. Revisa los documentos que Ron me había proporcionado y recost en su silla. Esto es importante, dijo. Pero demostrar la coerción y el fraud de Hayes Ciudadanos no ser fácil. Necesitaremos la cooperación de su hermano. No lo har. Entonces tenemos que abordar esto de otra manera. Permitim tomar algunas decisiones. Durante las 2 semanas siguientes, Grace colabora con un investigador federal para revisar el historial financiero de Martin. Descubrieron el fraud. Millones de layers malversados de cuentas de clientes durante 10 años, cuidadosamente ocultados mediante empresas fantasma y denuncias falsas. Clearwater Holdings era una de esas empresas fantasma. También encontraron los pagos a David Pierce, lo que establecía un patrón de apoyo financiero continuo. El investigador contactó directamente a Ethan. No sé qué le dijeron, pero finalmente accedió a declarar. No en persona, no públicamente, pero lo suficiente para corroborar la cronología y confirmar las amenazas de Martin. Martin fue arrestado 3 semanas después. Los cargos incluyen fraud, malversación de fondos, lavado de dinero y coacción. Al principio lo negó todo, pero las pruebas eran contundentes. Su abogado negocia un acuerdo con la fiscalía. Fue sentenciado a 2 años de prisión federal. No asistía a la sentencia. No quería verlo. Ethan no regresa, se queda en Montana, conserva su nuevo nombre y mantuvo una vida tranquila. Pero me lam una vez, unas semanas después de la sentencia de Martin. Gracias, dijo. Para qué? Por no dejar quid enterrado. Alguna vez volvers a casa. No lo sé. Quizás es alguien de la. Pero David Pierce es quien soy ahora. No sé si podré volver a ser Ethan. Antido. Tío. Creo que es. Tenías que sobrevivir. Hesist lo que tenías que hacer. Siendo haberty heco pasar por esto. No fue tu culpa. Se siente como si lo fuera. Hablamos un rato más con cuidado, como descanos quis reencuentran. Mi conta de su vida en Clarkson.
De la ferrier de las tranquilas rutinas que había credo. Le hable de mi trabajo, de mi madre, de la familia que había dejado atrás. Antes de colgar mi dijo. Si quieres volver a visitarnos, eres bienvenido, solo, lilama primero, lo haré, lo visitasis meses después. Cenamos en un pequeño restaurante a las afueras solos, sin hablar de nada importante, no era la relación que teníamos antes, pero algo era, mi madre nunca lo volví a ver. Dijo que no soportaba saber que estaba vivo. Pero que vivía como otra persona. Dijo que era más fácil pensar que no estaba. Yo también lo entendí. A veces pienso en Martin. En Simo UCL medoil poder para controlar a la gente para sumter su voluntad. En Chimo destruye una familia para protegers. Pienso en mi padre. Quai sabia la verdad y eleva la tumba. Y pienso en Ethan sobrevivi converti en dos en otra persona completamente distinta. No hay una solución clara para nada. No hay un momento en que todo tenga sentido. Solo el lento y doloroso proceso de comprender que las personas en las que confías pueden traicionar de maneras que jamás imaginaste. Y a veces, la única manera de sobrevivir a esa traición es desaparecer. Si alguna vez te enteraste de que la persona que amabas estaba viviendo una vida de la que no sabías nada, no estás solo.